Oma Gyan Smidandasya Gyanangana Shalakaya Chaksurimilitam Jena Tasmai Sigurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamayam Dadanti Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Hare Krishna Hare Krishna Srila Prabhupada ki. To begin with, I'd like to officially welcome our ISKCON Kurukshetra Temple President, Shakshi Gopal Das, to our function today. И сначала я хотел бы официально представить вам президента общины ИСККОН на Курукшетре, это Шакши Гопал Прабhu. He is an empowered representative of Srila Prabhupada and Gopal Krishna Maharaj for all the wonderful seva he's doing in this very sacred place of Kurukshetra. И он представитель Шрилы Прабхупады, продолжение Гопал Кришна Махараджа, потому что он совершил огромное количество служения здесь, в этой Курукшетра-дхаме. I take dust of your feet on my head, Shakti. И я беру пыль с его лотосной стопы и размещаю ее на голову. I'd also like to apologize to our group of devotees for any inconvenience you've undergone in our switch from Swargaloka to the local hotels of Kurukshetra. И я, конечно же, приношу свои извинения за все те неудобства, которые испытали преданные в тот момент, когда мы со Сваргалоки спустились в местную локу и местные отели. Perhaps that's one reason that Lord Chaitanya included the word tolerance in his Shikshastra prayers, to be more tolerant than a tree. И, наверное, из-за этого Господь Чайтанья в Шикшаштакам несколько раз говорил о том, что необходимо быть терпеливым, терпеливее, чем само дерево. That's traveling in India. И вот таково путешествие в Индии. As the organizers, we're doing our very best, especially Rasika Siromani and Govinda, trying to give you the best facilities that we can, but sometimes we live in a palace in Jaipur, and sometimes we live under a tree in Kurukshetra. И, конечно же, наши организаторы, Расика Шаровани Прабhu и ее супруг, они делают все возможное для того, чтобы это было максимально комфортно. Но такова участь путешественника. Иногда мы живем во дворце, а иногда мы под деревом на Курукшетре. So just bear with us as we try our best to serve all of you. Sometimes that's all we have is the hotels in Kurukshetra. И, пожалуйста, будьте терпеливы с нами, потому что иногда мы ничего большего предложить вам, чем отель на Курукшетре, не можем. But you are in Kurukshetra. Но просто подумайте о том, что вы уже на Курукшетре. I was going to say for better or worse, but there's no worse. It's just better to be here than, comfortable apartment in New York or Kiev or Moscow. Я хотела бы сказать, что так или иначе вы здесь. На самом деле ничего плохого здесь нет, потому что место Курукшетра это гораздо лучше, чем любое очень комфортабельное апартаменты даже в Нью-Йорке. And I'm with you. The same bed bugs are biting me. И я с вами, и те же клопы кусают и меня. My hotel is one step up from you, but I've got 20 bites along my leg here of bed bugs, so if I'm scratching a lot during the class, tolerate. И мой отель, он на класс выше, чем ваш, но несмотря на это, когда я сегодня проснулся, у меня вот по бедру тут покусало огромное количество клопов, поэтому понимаете, если я буду почесываться во время лекции. And I'm taking a little risk to come here with my kidney stones. И помните о том, что я очень рисковал на самом деле, потому что я приехал сюда, и у меня камень в почку. Doctor said, better you go to Delhi and be safe. I said, I'd rather be with my devotees unsafe. I'll just depend on Krishna. И мне доктор посоветовал, было бы лучше, если бы вы поехали в Дели, там так все очень хорошо и спокойно, и очень безопасно. Я сказал, что нет, я лучше со своими преданными поеду на Курукшетру, где очень опасно, но я хочу с ними. And my dear devotees, let us remember we're here by the austerities of Srila Prabhupada. И, дорогие преданные, помните о том, что мы здесь с вами благодаря тем аскезам, которые в свое время совершил Шрила Прабхупада. Our austerities are nothing like the many years that Prabhupada lived in Vrindavan in absolute poverty, preparing to come to the West. И наша аскеза это ничего по сравнению с тем, через что вынужден был пройти Шрила Прабхупада, когда он даже готовился к своей проповеди на Западе, в каких условиях полной бедности он жил во Вриндаване. Prabhupada was living alone.
И Шрила Прабхупада был совсем один. Much more austere conditions than any of us are living in our hotels here. И он жил гораздо аскетичнее, чем многие из нас, которые живут в этих отелях. For example, when Prabhupada would receive a letter from some dignitary, some important person, he didn't have enough money to buy paper to reply to that person. И просто подумайте о том, что когда Шрила Прабхупада получал письма от высокопоставленных чиновников, у него не было достаточно денег, чтобы купить бумагу, чтобы написать ответ. He would turn the paper over, and whatever space was left on that letter, he would reply in that space. That's how poor he was. И представьте, он просто переворачивал это письмо и свой ответ писал там же, в тех местах, где было свободное место. И представьте, насколько у него не было средств. And when he was printing his first publications of the Bhagavad Gita, Back to Godhead magazine, he would go out alone and distribute the magazine on the streets of Delhi. It would be so hot, Prabhupada would faint onto the pavement. И просто представьте, что когда он издал свой первый журнал, газету «Назад домой к Богу», он сам лично ее распространял, и иногда на улицах Дели была такая жара, что он падал в обмороке от солнечного удара. And when he boarded the Jaladuta to go to the west, he was all alone. А когда он взобрался на борт Джаладуты и отправился на запад, он был совершенно один. Sleeping in a very austere cabinet or a little quarters on a cargo ship. There was no mattress, there was no window, there was nothing. И это была очень маленькая каюта, совершенно без окна и матраса, да, то есть это было очень аскетично. And talk about austerity, for our benefit, he suffered 3 heart attacks. И просто подумайте, что для того, чтобы дать нам благо, он перенес 3 сердечных приступа на борту. So we should bear whatever austerities we're undergoing here in this sacred land of Kurukshetra with tolerance and humility. We shouldn't complain, we shouldn't write on the app group, so many fleas here, there's too much noise, it's dirty, the linen. Tolerate, tikkara, be proper grand disciples of Srila Prabhupada and bear that austerity, because here you're sitting under this beautiful banyan tree in the holy land of Kurukshetra. И, пожалуйста, помня о том, через что прошел Шрила Прабхупада, давайте наберемся терпения и смирения, да, то есть не будем писать в публичный чат все свои жалобы по поводу клопов, очень шумно, очень грязно. Просто помня об этом, давайте наберемся терпения и смиримся с нашим положением. И сейчас, например, на данный момент все хорошо, вы сидите под шикарным деревом баньяна. And I'm with you. А я с вами. I'm with you. I'm enjoying it. But I do understand, for some of you, it's a shock. I just be honest, I understand it can be really a shock. So those of you who can't tolerate it for whatever reason, we're sending one bus back to Vrindavan this afternoon, and you can board that bus and go back to Braj and wait for us. We'll be back in 2 days, and you can continue to be part of the tour there. I understand. И при этом я хорошо понимаю, что для некоторых из вас это может быть очень сильный культуральный шок, поэтому из-за этого мы один автобус сегодня отправляем во Вриндаван. Поэтому для кого-то, кто не может с этим смириться и это терпеть, то спокойно загружаемся в обед в автобус и едем во Вриндаван. И через 2 дня мы все вернемся тоже во Вриндаван и сможете опять к нам присоединиться на Парикраму. You have to be a spiritual warrior to stay here in Kurukshetra. И для того, чтобы здесь остаться, вам необходимо стать настоящим духовным воином. But if you're not, it's understandable. А если вы не духовный воин, то это нормально. So the bus will leave around 5 o'clock this evening. И сегодня автобус отправляется около 5 вечера. And don't be shy, don't be embarrassed. You can contact Vasika Siromani. That bus will go back. You'll be back by 10 o'clock tonight in Vrindavan. И не надо стесняться, не надо смущаться, если хотите уехать. Просто подходите к Широмани, говорите, и в 5 вечера вы отсюда уезжаете, и в 10 вечера примерно вы будете уже во Вриндаване. It's leaving at 2 o'clock. Этот автобус не в 5 уезжает, а в 2 часа. And there's no money back. I know you paid a registration fee, but we can't give you your money back. Just go back. We'll be there in a few days. И мы знаем, что вы оплатили эту парикраму, но назад деньги не возвращаются. Надеюсь, это всем понятно. Но мы скоро тоже вернемся во Вриндаван. And for those of you who are just still like shocked by the appearance of Kurukshetra, it's nothing like it was after the battlefield, after the battle of Kurukshetra 5,000 years. They were like dead bodies everywhere, and
the vultures eating everybody and blood everywhere. It's not that bad. И если вы сейчас приехали, ужаснулись, как тут ужасно на Курукшетре, то поверьте, в тот момент, когда произошла битва, тут было гораздо страшнее, тут была груда окровавленных мертвых тел, над ними летали падальщики, да, птицы, которые их доедали, поэтому тут сейчас гораздо лучше. Okay, so no more messages on the app, how dirty it is. I don't want to hear that. I just want to hear Krishna Katha. И все, давайте завершаем все жалобы. And please be kind to Rasika Siromani. She's got a lot on her plate. И, пожалуйста, все с жалобами заканчиваем. Я хочу слышать теперь только Кришна Катху, никаких страданий. И, пожалуйста, будьте очень добры к Матаджи Расика Широмани, потому что ей очень сложно со всем справляться. Надо иметь понимание. So again, today we find ourselves in a most sacred place, Kurukshetra, where Krishna, as Parthasarthi, famously took the role of Arjuna's chariot driver during the big battle that happened here 5,000 years ago. И мы сейчас с вами находимся на Курукшетре. Здесь Кришна в образе Партхасаратхи стал колесничим возничем для Арджуны. Just try to imagine in your mind, 5,000 years ago, there's a huge battle going on, but for the deliverance of humanity for all time, Krishna took maybe 45 minutes to speak the wisdom of Bhagavad Gita. И 5000 лет назад, представьте себе эту картину, здесь был Кришна, и начиналась огромная битва Курукшетра, и 45 минут у Господа заняло времени для того, чтобы оставить послание для пользы всего человечества. We often quote, eloquence is truth spoken concisely. И мы всегда говорим о том, что краткость – сестра таланта. So everything and all we ever needed to hear, if nothing else, was those 700 verses of Bhagavad Gita. И все, что нам нужно услышать, если мы даже ничего не услышим в этом мире, это стихи Бхагавад-гиты. Along with Srila Prabhupada's purports, Bhagavad Gita as it is a panacea for all of humanity. Panacea is a big word. It means very complete. It means panacea means that which can solve problems. The ultimate panacea, all problems, is solved by reading Bhagavad Gita, because by becoming a devotee of Krishna, you go back to Godhead. No problems in Vaikuntha, no problems in Goloka. И на самом деле Бхагавад-гита – это панацея, это избавление от всех проблем, да, то есть это решение всех ваших проблем, потому что если вы читаете постоянно Бхагавад-гиту, то вы становитесь сознающим Кришну, преданным, и вы возвращаетесь на Вайкунтху, а на Вайкунтхе уже нет никаких беспокойств. Last year, I remember in India, I kind of secretly bought a book, Hindi in 10 Easy Lessons. И я не так давно в Индии купил книгу секретную, это хинди за 10 простых уроков. I only got through 2 pages. I learned Tora. Little bit. 2 страницы изучил из этой книги, и Тора, чуть-чуть я понимаю. And Sarp means snake. Я знаю, что сарп это означает змея. But the opportunity was there. So in the same way, the opportunity for transcending this world and all its problems is Bhagavad Gita as it is. Ну, таков был мой шанс изучить хинди. И таким образом Бхагавад-гита это тоже наш шанс стать сознающим Кришну. That knowledge and the culture of that knowledge, the culture of Krishna consciousness, is the foundation that we need to go deeper into Krishna consciousness. И знание и культура Бхагавад-гиты помогают нам все глубже погрузиться в вайшнавскую культуру. So central is the Bhagavad Gita to our lives that we should read it every day. И мы должны каждый день читать Бхагавад-гиту, потому что это центральное произведение для всех преданных. But Gurudev, I've been a devotee for many years. I already know I'm not this body. И вы скажете, о, Шрила Гурудев, но я уже преданный много лет, поэтому я прекрасно знаю, что я не есть это тело. One of the central themes in Bhagavad Gita, that we're not the body, with a spiritual force within the body, with a spark of life, with the Atman, with the soul. I know that. I've been a devotee 10 years. Потому что основное послание Бхагавад-гиты заключается в том, что мы не есть это тело, мы есть божественная душа, как искра Бога в нашем сердце. И вы можете сказать, что я знаю, что я атма, а не это тело. Я уже 10 лет практикую. My dear Prabhu, if you really realize you're not this body, why then do you contemplate, even for a moment, material desires when they come to your mind? You should just say, "Oh, go away!
be done with you. But we spend a little time, Hare Krishna. We haven't even realized the basics yet. We have to keep on trying. И я скажу вам, дорогой Прабху, если вы осознали, что вы есть душа, то почему же вы не можете совладеть с материальными желаниями, которые проникают в ваш ум? Если бы вы были настолько возвышенным, вы бы сказали всем материальным желаниям «нет» и спокойно бы воспевали. But along with the ABCs of spiritual life, we have the XYZ in the form of the Grantaraj, Srimad Bhagavatam. We're in the 10th canto. We're so blessed. We can learn of the wonderful pastimes of Krishna in Sri Vrindavan Dham. И несмотря на то, что у нас есть алфавит, это начальная стадия, это Бхагавад-гита, у нас есть также и его продолжение, это Шримад Бхагаватам, и там есть 10 глава, где описывается нектар игр Кришны. Now, for argument's sake, the question may arise, why have we come here to Kurukshetra where the big battle took place during the month of Kartik, which is specifically reserved for the worship of Krishna in his form as baby, as Damodar, as well as a time for focusing on Srimati Radharani, as we learn in the Damodarashtakam. И у вас естественным образом может возникнуть вопрос, а почему мы приехали сюда на поле сражения Курукшетру, хотя на самом деле сейчас месяц Картика, он отведен для того, чтобы поклоняться Кришне в форме Дамодары или поклоняться Радхарани. Почему мы приехали с вами сюда? Well, the great devotee Srinath Chakravarti quotes Lord Chaitanya Mahaprabhu in the opening verse of his Chaitanya Mata Manjusha. И великий преданный Шринат Чакраварти, он цитирует Господа Шри Чайтанью Махапрабху в его произведении Чайтанья Мата Манджуса. Aradya Bhagavan Brajesa Tanayasta Dhamma Vrindavanam. The most worshipful form of the Lord is Sri Krishna, the son of Nanda Maharaj, and Vrindavan is the topmost worshipable abode. И самое место, Господь в форме Шри Кришны является тем, кому следует поклоняться. Он сын Махараджа Нанды, а Вриндаван это то место, которому тоже нужно поклоняться. So what are we doing here? А что же мы тут делаем? Actually, based on that statement, Gaudiya Vaishnavas prefer to focus primarily on Krishna's pastimes in Braj or in Mayapur, where Radha and Krishna appeared in the combined form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya Vade Krishna Nayanga. И исходя из того, что Господь Кришна это лучшее воплощение Господа, а также Вриндаван самый дорогой, то все преданные хотят сконцентрироваться именно на Вриндаване или Майяпуре. Это там, где пришел Господь Чайтанья, это форма Рады и Кришны вместе. Not so much in other places like Mathura or Dwarka or Kurukshetra. И не так много времени они размышляют о Двараке, Мадхуре, Курукшетре. Where Krishna expanded himself to go to Mathura, expanded himself to go to Dwarka, expanded himself to come to Kurukshetra. И Кришна, он расширил себя, да, то есть он расширился для того, чтобы пойти на Курукшетру, для того, чтобы отправиться в Двараку, в Мадхуру. Brajabasis don't like to take Krishna out of Vrindavan. Бриджабаси не любят, когда Кришна уходит из Вриндавана. When Rupa Goswami was instructing Rupa Goswami to write books on the science of Krishna consciousness, Lord Chaitanya said, И когда Господь Чайтанья давал наставление Рупа Госвами писать книги о духовности, он говорил ему: Krishnari Bahira Nahi Kariha Braja Hoite Brajacharya Krishna Kabu Nayana Ka Honte. Don't take Krishna out from Braj because he never leaves Vrindavan. Никогда не делай так, чтобы Кришна покидал Врадж, потому что он никогда не уходит из Вриндавана. And I found in the purport to Srimad Bhagavatam 10.9.21, Prabhupada quotes the phrase, Padame Kamna Gachati. He, Krishna, never even takes a step out of Vrindavan. И в комментарии к Шримад Бхагаватам 10.9.21 Шрила Прабхупада пишет, цитируя, что Кришна никогда даже шага не сделает из Вриндавана. What are we doing in Kurukshetra? А что же мы с вами делаем тут на Курукшетре? But at the same time, devotees are not adverse to hearing or studying Krishna's other leelas.
Потому что преданные по своей природе, они не отказываются от изучения его лил в Мадхуре и Двараке. We like to hear how Krishna went to Mathura and killed Kamsa. Нам наверняка нравится тот эпизод, когда Кришна отправился в Мадхуру и убил Камсу. We relish hearing about Prabhupada said, our Krishna, he reigned as a king in Dwarka. Yeah, I want to hear that. He's my hero. Whatever he does, I want to hear it. И Кришна наш герой, поэтому мы готовы слышать обо всем, что он не делает. И поэтому, когда мы слышим, что он был в Двараке и был там царем, нам очень интересно про него узнать. I also want to hear about Krishna coming to Kurukshetra and speaking the Bhagavad Gita. И, конечно же, любой преданный хочет узнать, как Кришна приехал на Курукшетру и поведал здесь Бхагавад-гиту. Why? Почему? Because all his pastimes are transcendental. All of his pastimes are extraordinary. Not ordinary, but extraordinary. Потому что все его лилы, они трансцендентны, и они необычные, они необыкновенные. Janma karma chame divyam evam yo veti tatvataha jakvadeham punar janma naiti mam eti sorjana. He says, my appearance and activities are not material. They are transcendental. One who understands this in truth after quitting his body comes home to Goloka, comes home to me. Мое явление, моя деятельность нематериальна, они все трансцендентны. И тот, кто это понял, после того, как оставляет тело, возвращается ко мне. And Prabhupada said in a Srimad Bhagavatam class in Vrindavan, September 11th, 1976, shortly before he left this world. И Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам во время лекции во Вриндаване 11 сентября 1976 года, незадолго до его ухода, писал: Those who are advanced, they know that Krishna is dancing with the gopis, that Leela, and Krishna is playing as the leader on the battlefield of Kurukshetra. It's the same. It's all transcendental. One should not make any distinction between the two. Те, кто продвинут в преданном служении, прекрасно знают о танце Кришны с Гопи. И эта лила, а также лила Кришны на Курукшетре, они неотделимы, они являются одним и тем же, потому что это все является трансцендентным знанием. И вы не должны делать никакое отличие между ними. I was trying to think of an analogy, because analogies make philosophical concepts more clear. И я хотела бы привести аналогию, потому что аналогия помогает философию понять глубже. So then I thought of myself Я тогда подумала о себе. when I was a young boy in my relationship with my father. Я был молодым парнем, мои отношения с папой были определенного рода. I worshipped my father like a hero. He was a cool guy. И он был очень классным парнем, и я ему просто Very как tall, героя. very athletic. He had blonde hair. He was like, superstar. He could speak night. So he was my hero. So when he came home from the office, he said, hey, Dad, what was it like at the office today? My mom said, that's not your business. Yeah, but what did Dad do? And he'd sit down and tell me. И он для меня был супергероем, он такой был высокий, атлетичный, очень привлекательный. И я ждал, когда он возвращается вечером домой. И я всегда хотела спросить: папа, а что там было на работе? Мама говорила: ну это не тебя не касается. Но отец сажал меня и рассказывал, что произошло за день на работе, что он делал. My dad, I was interested. It wasn't my business, but I was interested. Да, это меня вроде бы не касалось, но это был мой отец, я его очень любил, поэтому мне было интересно. But I wanted to go to the ball game. That we played baseball in America. I said, Dad, when are we going to go to the ballpark? I'll take you on Saturday. He said, oh, Dad, thanks very much. Everything my father did, I was interested, although I liked the ballpark the best. И я очень любил в бейсбол играть, и я постоянно спрашивал: папа, когда мы пойдем играть в бейсбол? Он говорил: ну вот в субботу придет, я тебя отведу на игру. И мне нравилось все, что делает мой папа. Ну, конечно же, больше всего я любил играть с ним в бейсбол. So yes, Damodar, yes, Srimati Radharani, but that same Krishna came here, and for our progress in Krishna, our beginning progress in Krishna consciousness, he spoke Bhagavad Gita. I want to follow him here. What did he do when he was here? Krishna, our Krishna. So like that. И поэтому, конечно же, очень важны лилы Рады и Кришна, а также Гопи. Но тот же самый Кришна, он приезжал сюда на битву Курукшетры, поэтому естественным образом нам это и тоже интересно, потому что здесь он поведал Бхагавад-гиту, и мы хотим как узнать, где он был, куда он здесь ходил, что происходило. So let's go deep into Kurukshetra. И давайте погрузимся в Курукшетру. And rightfully so. И это важно сделать здесь. Generally, when we think of Kurukshetra, of course, we think of this enormous
battlefield, where again Krishna spoke Bhagavad Gita. И когда мы говорим, произносим Курукшетра, то естественным образом мы думаем о том сражении великом, которое здесь произошло. We think Kurukshetra is important because, well, the battle took place here and the Gita was spoken here. И это сражение было самым важным, а также здесь была произнесена Бхагавад-гита. But actually Kurukshetra has been a holy place from time immemorial. Но на самом деле Курукшетра это святое место было издревле. For example, in his Sri Navadvip Mahatmya, Pramana Kanda 4.7, Bhaktivinoda Thakur quotes the Mukti Sankalini Tantra, wherein it said, И в Шри Навадвипдхама Махатме Прамана Канда Шрила Бхактивинод Тхакур цитирует Мукти Санкалини Тантру. This is why we included his names in the prayers before the class. И поэтому мы совершали молитвы, обращенные к нему до лекции. He quotes, Kurukshetra was the main holy place in Satya Yuga. И Курукшетра было основным святым местом во время Сатья-юги. Isn't that interesting? Интересно, правда? According to the Mukti Sankalini Tantra, this was the main holy place in Satya Yuga. И в соответствии с Мукти Санкалини Тантрой это было одно самое святое место в Сатья-югу. Pushkar was the main holy place in Treta Yuga. И Пушкар это было основное святое место в Трета-югу. Naimisharanya was the main holy place in Dapura Yuga. А Наймишарани было основным святым местом в Двапара-югу. And then it also mentions Kali Yuga. What's the main holy place in Kali Yuga? А какое самое важное святое место в Кали-югу? Vrindavan, Вриндаван, Navadvip, Навадвип. Krishna Vardhantvasha, Krishnam Shangopangasha Parshadam Yagnai Sankatan Payar Yajintihi Shumedashaha. Because Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu in Navadvip, Mayapur, to inaugurate the Sankirtan movement for the age of Kali. Navadvip. Navadvip Namke! Kurukshetra Namke! Потому что Кришна пришел как Шри Чайтанья Махапрабху в Навадвипе именно для того, чтобы дать югу Дхарму Харинам Санкиртану. Also, tradition has it that as Lord Brahma created the earth, he sat in the center of Brahma Sarovara, this lake where we are right now. He sat here and created the universe. И также в Писаниях описано, что Господь Брахма для того, чтобы создать всю Вселенную, он сел в центре вот этого озера Брахма Саровара. It was also in Kurukshetra that Bali Maharaj gave the entire universe to Vamana Dev when the Lord begged the king to give him one step of land. That pastime happened here. И также здесь, на Курукшетре, Бали Махарадж обратился к Ваману Деву для того, чтобы Вамана Дев обратился к Бали Махараджу, чтобы тот дал ему ступить 3 шага. И именно здесь это и произошло. A lot of things happened here, not just the battle of Kurukshetra. И здесь произошло большое количество событий, не только битва на Курукшетре. I also found it mentioned in the Taittiriya Anyaka Upanishad. Imagine how you find that. That after Parasuram killed 21 generations of Kshatriyas, he collected their blood and made the 5 lakes of this area. А также в Samanta Panchaka. Араньяка Упанишаде Парашурама описывается, что в тот момент, когда Парашурама убил 21 поколение кшатриев, он собрал всю их кровь и здесь, в этой местности, сформировал 5 озер, которые называли Саманта Панчика. This is also the place that he performed penance to atone for killing all those Kshatriyas. И также это то место, где он совершал свое покаяние после того, как он совершил убийство этих кшатриев. It's also mentioned how this place got its name, Kurukshetra. А также есть описание, каким образом это место стало известно как Курукшетра. It was named after Kuru, who was a forefather of the Pandavas and the Kauravas. И это место оно получило благодаря Куру, который был прародителем Пандавы и Куравы. When he came here and settled on the bank of the Saraswati River. The Saraswati River, well, it's underground now, it's not far from here. И здесь протекает под землей река Сарасвати. И в какой-то момент Куру пришел сюда и обосновался. Now, when that Maharaj Kuru came here, he was, tilling the land with a golden plow to get things going. И Махарадж Куру, он вспахал здесь землю своим золотым плугом для того, чтобы начать тут что-то. Now, usually when you plow something with a plow, what comes up? Like clods of earth, maybe little insects, things like that.
И что происходит, когда вы вспахиваете землю, соответственно, какие-то глыбы земли, насекомые, все начинает выползать. But this has been a transcendental place since time immemorial. So when he was plowing the earth, many mystical things came up from his plowing. И в тот момент, ну, так как это очень трансцендентное место, оно мистическое, то в тот момент, когда он стал вспахивать ее, очень многие вещи стали проявляться. Shastra says that the ground yielded 8 religious virtues. И эта земля, вспаханная, даровала 8 религиозных благ. Did you ever see someone plow the ground and out came 8 religious virtues? И когда Hey, Mom, I was plowing the field today to put the potatoes in, and 8 religious virtues came out. Really, son? Where'd you plow the ground? Kurukshetra. И только представьте, вы такое когда-нибудь вспахивали землю, чтобы оттуда исходило 8 религиозных благочестивых качеств. И как говорит, мама, я там вспахал, и вместо картошки у меня взошли 8 религиозных благодетелей. Wow, look. Truth, yoga, kindness, purity, charity, forgiveness, austerity, and celibacy. И таким образом здесь проявились правдивость, йога, доброта, чистота, раздача пожертвования, способность прощать, аскеза и целибат. So it's described in the Vamana Purana 12:16. It's written that Krishna appreciated this so much that he gave the king 2 blessings. Because Krishna likes it when these good qualities come forward. He wants us to live a moral life, spiritual life, a transcendental life. So he was so happy with the king. He blessed him. И в Вамана Пуране 12.16 говорится о том, что Кришна сразу же благословил Куру, потому что он очень любит, когда мы живем духовной, моральной жизнью. Поэтому, когда он увидел, что духовные благодетели исходят после того, как он вспахал землю, он благословил царя. My dear king, thank you for bringing forth truth, yoga, kindness, purity, charity, forgiveness, austerity, and celibacy. Thank you very much. И, дорогой царь, спасибо огромное, что благодаря тебе проявились здесь правдивость, йога, доброта, чистота, способность раздавать пожертвования, способность прощать, аскеза и целибат. From this dirt came those virtues, Из этой земли встали все эти and the добродетели. king brought them forth. И этот царь помог им проявиться. So Krishna said, I'm going to give you 2 blessings. И тогда Кришна сказал, что я дарую тебе 2 That from благословения. this point on, this land will always be known after you as Kurukshetra. Kshetra means a place. Kurukshetra, this is your place. И с этого You're the момента king. это место навсегда будет известно как Курукшетра, в честь тебя. Куру — это его имя, Кшетра — это место. And my second blessing, my dear king, is that anyone who dies here will get moksha, liberation. И второе мое благословение, о царь, тот, кто умрет здесь, обязательно обретет освобождение, мокшу. We all want moksha culminating in bhakti, which is the ticket back to Godhead. И, конечно же, мы хотим, чтобы мокша переросла в бхакти, и тогда мы смогли бы вернуться к Кришне. But please don't die today. Но сегодня, пожалуйста, никто не умирайте, договорились. Tolerate the bed bugs. Вы выдержите укусы насекомых, клопов. And in my research, I found out in Mahabharata, it stated that Pulasta Muni once said, И когда я изучала эту тему в Махабхарате, я увидела, что Пуласти Муни однажды сказал: go to Kurukshetra that fulfills all desires. отправляйся на Курукшетру, которая исполняет все желания. By seeing that place, all living entities are liberated from their sins. Просто увидев это место, все живые существа освобождаются от своих грехов. You don't even have to come here. You can fly over it and look down and see it. And by seeing this place, all living entities, not only humans, but even mosquitoes and bed bugs, they're liberated from their sins. И вы не обязательно можно туда приезжать, можно подлететь и посмотреть, потому что это благословение распространяется на всех, включая комаров и клопов, которые избавляются здесь от всех своих грехов. Whoever merely says, I will go to Kurukshetra, is free from sins. Кто просто радостно говорит, что я отправляюсь на Курукшетру, он будет свободен от всех грехов. And if the dust of Kurukshetra is raised by the wind and just touches a great sinner, he's free from his sins immediately and attains the highest abode. Kurukshetra Dhamake! А если поднимается ветер и пыль Курукшетры касается грешника, то моментально он освобождается от всех своих грехов. And on the side, I was reading that in
Dwapara Yuga, the Yuga before Kali Yuga, Kurukshetra was not only spiritually potent, but also very beautiful, with green groves, lotus-filled lakes, and fertile pastures. People would say, one who lives in Kurukshetra lives in heaven. Okay? One who lives in Kurukshetra, he lives in heaven. Bed bugs? That's all an illusion. И в Двапара Югу есть такое упоминание о Курукшетре, то, что она была не только очень духовно насыщена, но также она была очень красивым местом с зелеными полями, прекрасными цветущими деревьями, озерами, наполненными лотосом, и очень плодородной землей. Поэтому люди говорили, что тот, кто живет на Курукшетре, живет в раю. Запомните это. Поэтому любые клопы, которые нас кусают, это все просто иллюзия. Мы в раю. So if you go back in that bus at 2 o'clock, you may want to think twice. Так что те, кто собрались 2 часа поехать назад, подумайте еще раз, вдруг передумаете. Come on, bed bugs, I'm all yours. Never leaving this place. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Kurukshetra Dham Ki! Ну что, постельные клопы, вот он, я весь ваш, потому что никуда я отсюда не уеду. Now let's go a little deeper. И давайте погрузимся еще глубже. I often quote that poet from the 70s. We know who we are, and by Prabhupada's grace, we know where we're going. И мы знаем, кто мы, и мы знаем, куда мы отправляемся по милости Прабхупады. Higher and higher and higher and higher. И мы все выше, выше, выше. So another very, very important reason that Kurukshetra is so famous is that 5,000 years ago, on the occasion of a solar eclipse, Krishna came here with the residents of Dwarka. И очень важным является то, что 5000 лет назад, во время солнечного затмения, Кришна пришел сюда вместе с жителями Двараки. Krishna spent just a little time in Vrindavan. И Кришна какое-то время провел во Вриндаване. Broke those young girls' hearts by leaving so that their love for him would increase. It's a mystery. И разбил сердца юных девушек в Раджа. И он знал, что они всегда будут полны любови по отношению к нему в разлуке. Went to Mathura, killed Kamsa, then to protect the Yadu dynasty and keep all the demons away from Vrindavan, he went to Dwarka, and he stayed almost 100 years there. И затем он отправился в Мадхуру, убил там Камсу, а для того, чтобы защитить династию Яду и защитить всех Бриджабаси, он отправился в Двараку и прожил там 100 лет. But then there was this occasion of a major solar eclipse. Но затем произошло событие очень-очень важного и значимого затмения Солнца. And eclipses are considered very inauspicious because Rahu's eating the sun, or the moon as it may be. И затмения они являются очень неблагоприятными, потому что есть, как описывают, что Раху поглощает Солнце и Луну. Very inauspicious. Nowadays people, because everyone's in ignorance, Kolosu, Dasambavan, when there's an eclipse, like, wow, let's go look at that. It's really nice. Yeah, okay, all right. И это очень неблагоприятное It's like событие. drinking poison. Но так как мы все люди в невежестве, поэтому на данный момент, затмение, пойдемте посмотрим, какое затмение. На самом деле это подобно тому, как пить яд. So to counteract an eclipse, devotees of the Lord, they'll go to a sacred place where it can't have that much effect. They'll bathe in a sacred river while the eclipse is happening, or they'll just stay at home and chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. They'll bathe in the nectar of the holy names. И чтобы предотвратить действие этого затмения, обычно преданные отправляются в какие-то святые места, а также омываются в святых водах, либо остаются дома и повторяют святые имена. So because it's such a sacred place, for the many reasons I gave, and more, Krishna came from Dwarka with the Dwarkavasis. И потому что это место является таким священным, я уже несколько примеров этому вам привел, и еще есть много примеров этому, поэтому Кришна со своими Дваракаваси отправился сюда во время затмения. But it gets better И and better. все только лучше будет сейчас. On that occasion, the residents of Vrindavan, which is not that far away, it's about a 3-hour bus ride, by the way, it's not 5 hours, from Jaipur, they also came for the same reason.
Одновременно с этим жители Вриндавана тоже пришли сюда. На самом деле Вриндаван, он не так далеко отсюда, как Джайпур, это всего 3 часа езды. All the residents of, yeah, we'll come here because there's a solar eclipse. Yeah, right. И жители Вриндавана, они сказали, все, нужно срочно идти на Курукшетру, потому что солнечное затмение. In truth, they came here to meet Krishna, who had left Vrindavan long ago. На самом деле это не была истинная причина. Истинная причина была в том, что они хотели встретиться с Кришной, который ушел, покинул Вриндаван очень давно. Because again, Kurukshetra is not far from Vrindavan. И Курукшетра это недалеко от Вриндавана. Dwarka is much farther. Дварка гораздо If we дальше take a отсюда. bus ride to Dwarka, woo, you'd be like, Rasika, please. И если мы с вами в следующий раз отправимся на автобусах в Двараку, вы тогда взмолитесь Райски Широмани. So because Krishna was pretty close, they actually came to ask him to come back to Braj. И они хотели, так как Кришна оказался очень близко к Вриндавану, прийти туда и попросить его вернуться назад во Врадж. I haven't found the calculation how many years that was since Krishna left Vrindavan, but I can spiritually make an educated guess. It was like millions of years because, oh Govinda, feeling your separation, I'm considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain. I'm feeling all vacant in the world. Your absence. So even a second is like 1,000 years. So Krishna was gone long time, and they missed him more than anyone's ever been missed before because they loved him more than anyone's ever been loved before. И мы не будем говорить о том, сколько лет прошло с момента того, как он оставил Вриндаван, потому что прошло много-много лет. Даже секундное мгновение разлука с Кришной, она кажется как миллионы лет, и эта боль, она не утихает, поэтому для них это была огромная боль разлуки на протяжении миллионов лет, как они это ощущали. By the mercy of Srila Rupa Goswami Prabhupada, who's Rupa Manjari in the spiritual world, we get to look into the heart of Krishna's favorite gopi and see how much she was missing Krishna. И по милости Шрила Рупа Госвами, который является Рупа Гопи в духовном мире, и Манджари, Рупа Манджари в духовном мире, мы можем заглянуть в сердца Гопи, Враджи, узнать, насколько они скучали по Кришне. In the Lita Madhava, written by Rupa Goswami, 325, we hear how while Krishna was absent from Vrindavan, Radharani, Srimati Radharani, just to say her name, we have to say it very humbly, she would often lament as follows. В Лалита Мадхаве Рупа Госвами записала 3.25, что в тот момент, когда Кришна отсутствовал во Вриндаване, Радхарани, Шримати Радхарани, мы должны очень смиренно повторять ее имя, она очень сильно скорбила в его отсутствие. The following is one of my favorite passages from all our Gaudiya Vaishnava literature written by the six Goswamis at Vrindavan. И это самая любимая часть, которую записали 6 Госвами во Вриндаване. I'm not even a proper representative to say her words, but out of duty I will say them. И, конечно, я не достоин цитировать ее слова, но из-за того, что у меня есть такая обязанность, я повторю их. While Krishna was away from Vrindavan, Radharani was thinking as follows. И когда Кришна уехал из Вриндавана, Радхарани думал следующим образом. Oh, where is Nandakula Chandrama, the moon of the Nanda dynasty? Где же Кришна, где же луна династии Нанду? Oh, where is Siki Chandra Kalankriti, that Krishna on whose crest is a peacock feather? А где же Кришна, на короне которого есть перо от павлина? Oh, where is Kva Mandara Murali Rava, that Krishna who plays the flute so sweetly? А где же тот самый Кришна, который так сладко играет на флейте? Oh, where is Kva Nu Surendra Nila Dyuti, that Krishna whose bodily luster is like the luster of a blue Indranila jewel? А где же тот Кришна, сияние тела которого напоминает сияние камня Индранила? Oh, where is Kva Rasa Tandivi, that Krishna who dances so beautifully in rasa? Где же тот Кришна, который так красиво танцует в танце раса? Oh, where is Kva Saki Jivak, Shoshadir Nidhir Mama, that Krishna who is the soothing balm for my afflicted heart?
Ну где же тот самый Кришна, который является смягчающим бальзамом для моего пораженного сердца? Then she finishes. А потом она завершает. Hadrik! Hadrik! Alas! Alas! Увы, увы. Vrindavaneshwari Shrimati Radharani ki. I could read that passage for the rest of the class. Я мог бы медитировать и читать снова и снова этот отрывок. To keep it with us, not as a tattoo, but inscribe it on our hearts. And think of her like that and want to be her Radhadasa, her servant. И, конечно же, это не те слова, которые мы запишем в татуировку, потому что это еще более сокровенно. Это то, что мы должны записать на своем сердце, потому что все мы медитируем на то, чтобы стать Радхадаси, служить Радхарани. So in Gopal Champa by Jiva Goswami, it's described that when the residents of Vrindavan heard that Krishna was going to Kurukshetra during that solar eclipse, they immediately left Vrindavan. There was no discussion. Should we go? Immediately! Here's a chance to meet Krishna again. Let's go! They packed up, boom, they're off. И в Гопал Чампа Джива Госвами есть описание о том, что как только они услышали, что Кришна будет на Курукшетре, там не было никаких сомнений, они сразу же спаковались и поехали на Курукшетру, потому что это был шанс снова увидеть его. They packed their bullock carts with whatever was required. They were so much in a hurry, they left things behind. It doesn't matter. And they headed north to Kurukshetra. И они быстро запрягли свои повозки, положили все, что надо, что-то забыли. Они ни о чем не думали и отправились на север, на Курукшетру. And Jiva Goswami describes that although they were generally always singing about Krishna, И Джива Госвами, он описывает, что обычно они постоянно пели о Кришне. Brajabasi, it's some solace they get because much of the time he's not there. So they're singing, and by singing because that sound is not different than him, it's some solace. They feel his association. The same as when we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Even though we're not so advanced, we can also feel the presence of Krishna. И таким Like a образом, baby doesn't know the mother, but when it gets the breast, the nipple with the breast of its mother, doesn't know whose mother, but it feels content. So we're not so advanced, but when we chant Hare Krishna, we get the experience of Krishna consciousness, which keeps us going. Param Drishna Nivartante, higher taste. и подобно этому Бриджабаси, они постоянно пели о Кришне, потому что большую часть времени он отсутствовал, и когда они о нем пели, они могли чувствовать его присутствие. Это подобно нам, потому что мы тоже повторяем святые имена Кришны, и повторение святых имен дает нам ощущение, что Кришна присутствует. Мы подобны младенцам, например, когда младенца прикладывают к груди, он до конца не понимает, кто есть мама, но он чувствует огромный комфорт и успокоение, когда дотрагивается до груди и пьет молоко. И таким образом повторение святого имени — это то, что ведет нас вперед. How many times have I quoted what Prabhupada said, a sadhu sees, or you could say experiences, through his ears, not through his eyes, because if your ears are hearing Guru, Shastra, and Sadhu, the authorized process of Krishna consciousness, you're actually seeing things as they are. И я много раз уже говорила вам, что на самом деле мы должны видеть не глазами, а ушами, потому что на самом деле видит только тот, кто слушает Гуру, Саду и Шастры, и тогда вы на самом деле увидите истинную реальность. You're seeing Krishna. Вы видите Кришну. No, Gurudev, I'm not seeing Krishna. I'm chanting, but I'm not seeing Krishna. Нет, Yes, you are. Нет. If you concentrate on that vibration. Нет, я не вижу Кришну, я просто повторяю. Нет, вы видите его, если вы сконцентрируетесь на этой вибрации. It's like a baby. When a baby's first born, your mothers will tell you, the eyes are working, but babies, they can only see colors for the first, I think, 4 or 5 days or something. They can't see form. They see the color of Mama, but they can't see the form of Maha. And as their eyes mature to the light outside the womb, gradually they begin to see Mother. И наверняка вы знаете, что когда младенец рождается, первое время он видит только цвета, первые 4-5 дней. Он не видит формы определенной. Потом его глаза привыкают к свету, и тогда он начинает различать уже формы. So we're chanting Hare Krishna. I can't see. Yes, but you're like the baby. You're just getting a little, some color there. But then the form will come. So if you keep chanting,
One day you'll see Krishna. И подобно младенцам мы с вами тоже мы повторяем, концентрируемся, но не видим Кришну. Но пройдет какое-то время, и затем мы сначала начнем различать какие-то цвета, а потом Кришна обретет форму и проявится перед нами. When installing the small Radha Krishna deities, brass deities in Los Angeles in the early 70s, Prabhupada said, if you think these deities are just brass, they'll remain brass forever. But if you worship them according to the authorized process of deity worship, as I'm teaching you, one day Krishna will speak to you. My dear Prabhu, could you move that lamp a little over to the left? What? Your spiritual master told you, one day if you worship me according to the proper rules and regulations of puja, I'll speak to you. So I'm speaking. Why are you surprised? You think your spiritual master was cheating you? No. И в начале 70-х годов Шрила Прабхупада, устанавливая Рада Кришну божества в Лос-Анджелесе, сказал, что если вы прекратите видеть в этих божествах просто металл и начнете им поклоняться в соответствии с теми правилами, которые я вам дал, то постепенно Кришна заговорит с вами. Поэтому наступит тот момент, когда вы проводите арати, а Кришна вам говорит: подвинь, пожалуйста, лампадку чуть-чуть левее, и вы удивитесь, что? А Кришна скажет: ну вам же духовный учитель говорил, что я с вами заговорю. Духовный учитель, он всегда говорит правду, никогда не обманывает. 1968, one of my god sisters said to Prabhupada, Prabhupada, is it true that God Almighty is blue, that he's 7 years old, he lifted a mountain, killed a witch called Putana, and he plays frivolously with his friends in the sand of Vrindavan? Is that true? И в конце How could it 60-х be? одна из учениц God Almighty. ученица Шрилы Прабхупады обратилась и сказала: Шрила Прабхупада, как же Всеблагой Всевышний Господь, вы что, правду говорите о том, что он голубоватого цвета, что в 7 лет он уже поднял холм Говардхан, а также убил Путану, а также он очень свободно играет в песке со своими мальчиками-пастушками. Это что, все правда? Prabhupada lowered his head like this and he opened his eyes. His eyes were always flooded with tears, but particularly then we could say. He said, my dear spiritual daughter, do you think I would cheat you? And she just blushed and she said, no, Shri Prabhupada, you wouldn't. I believe it. It's true because you said so. И в тот момент Шрила Прабхупада опустил голову, закрыл глаза. В тот момент, когда он открыл глаза, они уже были увлажненные от слез. И мы знали в эти моменты, часто его глаза увлажнялись от слез, что это были такие моменты откровения. И, глядя пристально на нее, он сказал, что «Моя дорогая духовная дочь, неужели ты думаешь, что я тебя обманул?» И эта преданная, она покраснела, смутилась, сказала, что нет, Шрила Прабхупада, это все точно правда, потому что вы так сказали. So I checked carefully the verses of Gopal Champa last night, and although the Brajavasis generally were joyful, always singing about Krishna, during that trip to Kurukshetra, they were unable to do so because they were so overwhelmed with the possibility of seeing him again after so many years. In fact, it's described that their anticipation of meeting Krishna again was so intense that their teeth clattered and their voices choked. И я вчера перечитывала Гопала Чампу для того, чтобы подтвердить все это описание. На самом деле там говорится о том, что несмотря на то, что обычно в Бриджапасе всегда поют, и они весело и общаются, то когда они ехали на Курукшетру, они безмолвствовали от предвкушения встречи со своим Господом. И они не могли даже произнести ни слова, потому что когда они говорили, их зубы стучали, а голос прерывался. That's bhakti. И это и есть бхакти. The science of bhakti. This is what we're hoping to achieve. И мы надеемся, что когда-то мы достигнем этого. Hoping against hope. It's what everyone's looking for. На самом деле именно этого жаждут все. So Jiva Goswami says, as a result, when they're able to say some words, they came out garbled, and their minds were confused. И Джива Госвами, он описывает, что когда они пытались что-то произнести, это было не связано, и их ум постоянно путался. And on the way from Vrindavan to Kurukshetra, they forgot to eat or sleep. Can you imagine? We're getting 3 meals a day. И когда они ехали из Вриндавана на Курукшетру, они забыли о том, что необходимо есть и спать. А что говорить о нас, мы 3 раза в день не забываем покушать.
I know one person on our party who's not eating or sleeping, and that's Rasika Siromani. А вот я знаю, кто у нас не ест, не спит, это Расика Шаромани. Now, when this group of Brajabasis, this would be the ultimate movie production, and you could watch it 1,000,000 times and never be satiated, never be satisfied. When they finally got close to Kurukshetra, they could smell the aroma of Krishna's transcendental body from a great distance. And they went mad. They arrived in Vrindavan like mad women, mad men, just by, from a great distance, smelling Krishna's transcendental body. И только представьте, какой острый сюжетный фильм можно снять по этому сценарию. И в тот момент, когда Бриджабаси приехали на Курукшетру, первое, что они ощутили, с огромной дистанции, расстояния, они почувствовали аромат тела Кришны, и это просто свело их с ума. So to make a long story short, actually we could sit here for months without eating and sleeping and just hearing this katha. И мы, конечно же, можем продолжать эту катху, и мы можем не есть, не спать, и просто продолжать на протяжении долгого времени, но чтобы сократить это все. So first when the Brajabasis got here, Krishna met first with Mother Yasoda and Nanda Maharaj, much like he did when Uddhava came. Uddhava met with Mother Yasoda, then the cowherd boys and the gopis, and Balaram came back to Vrindavan. He met successively with different Brajabasis. So first Krishna met with Mother Yasoda and Nanda Maharaj. И подобно тому, как делал Удава и Баларама, Кришна сначала встретился с мамой Яшодой, Нандой Махараджем, потом со всеми остальными. And they were overjoyed. I mean, были очень счастливы. Words, fail to understand how satisfied, because if you're really missing someone when you meet them, what's it like? Those, famous army pictures, the soldiers come back from the war and the girlfriends there and they jump into each other's arms. It's a perverted reflection. The Vipralam's very strong, so the Sambhog, the meeting, is also very intense. And that's Krishna consciousness. Vipralamba, Sambhog, Vipralamba, and it's just increasing the love of the residents of Vrindavan for Krishna. Ad infinitum. It never stops. It just goes on and on and on. And this is what we're looking for. And this is what Prabhupada introduced us to. И невозможно описать то счастье, которое испытали Бриджабаси в тот момент, как они встретились с Кришной, потому что радость встречи, она равносильна тому уровню страдания, которого испытали в разлуке. Поэтому, что касается Кришны и Бриджабаси, то это Випраламха и сам Бога. Випраламха и сам Бога — это встреча и расставание. И это то, к чему мы стремимся в духовном мире. So, it's stated that although Krishna was older now, he'd been away, 50 years or, 90 years. Of course, he's still looking like a fresh youth, 16 years old. Although he was in his, elder teens, they still treated him like a little boy. Mother Yasoda took big Krishna on his lap and treated him like my little baby. Mama, my little baby. That's what Salyaras, that's her mood, and that's how she sees. She doesn't see externally, she sees, this is my Lala. Put him on her lap. И несмотря на то, что Кришна давно не было во Вриндаване, прошло уже 50 или 90 лет, и, конечно же, Кришна, он не сильно изменился, потому что он все равно выглядел как 16-летний юноша, он вечно молод. И мама, обращаясь к нему, она не обращалась к нему как к взрослому, она была в Ватсале Раси, поэтому она, обращаясь к нему, сказала: «Лала, иди ко мне на коленки». И тут же большого взрослого Кришну посадила себе на коленки. Try to understand Krishna consciousness. Braj Bhakti is a mood. It's not just a place. It's a mood. If you're in Vrindavan, you don't have the mood, you're not really there. And if you're far away from Vrindavan and you have this understanding and you're trying your best, any place can become Vrindavan. И Браджа Бхакти — это на самом деле настроение. Shravanam kirtanam Vishnu Shmaranam Padasevanam Archanam Bandham Dasyam Sakyam Atmanivedam. One time Bhaktivinoda Thakur woke up and he said, "Look, my household has become like Vaikuntha." It's a question of consciousness. Krishna consciousness. И поэтому Вриндаван, настроение Вриндавана — это не место, это наше настроение, в котором мы находимся. Мы можем где угодно быть, можем также быть во Вриндаване, но не быть в настроении Вриндавана. И как говорил однажды Бхактивинода Тхакур, то есть практикуя
методы преданного служения, ваша семья может превратиться в вайкунху. Когда он однажды проснулся, посмотрел вокруг, и все сияло, подобно тому, как это сияет на вайкунхе. Это настроение преданного служения. And then finally, Krishna asked to see the gopis. И, наконец-то, Кришна захотел увидеть гопи. They were in some secluded place, and when he approached them, first they didn't recognize him because he's Dwarkaraj, he's like a king, and that's a Krishna? Where's his simple dhoti and his sash, and what's that crown? Where's the peacock? He didn't look like Brajanandana, Gopidana Balaba. He was like king. And they were a little bit like confused. И он встретился с гопи в уединении. Вначале они просто не узнали его, потому что он был разодет как царь. Они смотрели на него и не могли понять, где же их Браджанандана, где же их гопи Валабха, почему сейчас на нем нет павлиньего пера, и почему он одет в эти странные дорогие одежды царя. They were a little bit confused and they felt a little uncomfortable seeing him like that. И они чувствовали себя неловко и неудобно, когда видели его в таком облике. They wanted to see him as they knew him in Vrindavan, in the Vrindavan forest down by the river Jamuna, playing his venu, playing his flute, ready to dance with him. That's how they wanted to see him. И они очень хотели увидеть его в том облике, когда он с ними на берегах Ямуна, когда он с ними танцует, гуляет. And Srimati Radharani, she was particularly overwhelmed because she's Bhakti Devi. She's the one who has the greatest love for Krishna. И Шримати Радхарани, она сама Бхакти Деви, у нее величайшая любовь к Кришне, поэтому она была переполнена огромными эмоциями. So she turned to Lalita and she said famously, И она повернулась к Лалите и сказала важную фразу. This will break your heart. Это разобьет ваше сердце. My dear friend, now I have met my very old and dear friend Krishna on this field of Kurukshetra. I am the same Radharani, and now we are meeting together. It is very pleasant, but I would still like to go to the bank of the Jamuna beneath the trees of the forest there. I wish to hear the vibration of his sweet flute playing the fifth note within that forest of Vrindavan. Моя дорогая подруга, сейчас я встретила своего старого и дорогого друга Кришну на этом поле Курукшетра. Я все та же Радхарани, и мы наконец-то встретились, это очень радует, но несмотря на это я хотела бы отправиться на берег реки Ямуны, чтобы мы были под деревьями в этом лесу. Я хотела бы, чтобы он сыграл на своей сладкой флейте пятую ноту музыкальную в лесу Вриндавана. Famous verse. Это очень знаменитый стих. The heartbeat of every Gaudiya Vaishnava. На самом деле это Service to Sri Radha. это то, как бьется сердце у всех Гаудия Вайшнавов. What is the use of a bowman's arrow unless it pierces the heart of the enemy? What is the use of the poetry in Krishna consciousness, the words, the philosophy in Krishna, unless it pierces the heart of the listener? Brings forth some spiritual emotion. И в чем смысл стрелы, если она не поражает врага, и в чем смысл поэзии, если она не пронзает ваше сердце? One time Prabhupada was walking on the beach, a beach in California, Stinson Beach, I know this beach very well. Anyway, and he was walking and the waves were crashing, and he turned to his disciples, he said, "What is that sound?" And devotee said, "Oh Prabhupada, that's the sound of the waves breaking on the sand." And Prabhupada, who could see Krishna everywhere, he said, "No, that's the sound of the gopis' heartbeats when they're missing Krishna." И однажды Шрила Прабхупада Boom, 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 boom. Therefore, he says, surfers are sufferers. Anyway, that's all. They don't understand what's really happening. No, that's the sound of the gopis' heartbeats when they're missing Krishna. И когда он шел по пляжу в Калифорнии, и волны набегали на берег, он слышал этот звук, и, повернувшись к своему одному из учеников, сказал, что это за звук? И он сказал, что Шрила Прабхупада, это просто шум от волн, разбивающихся о берег. И он, так как Шрила Прабхупада, он везде видел Кришну, он сказал, что нет, на самом деле это звук сердца гопи, которые страдают в разлуке с Кришной.
И на самом деле бедные все те серферы, которые на самом деле страдальцы, потому что они этого не поняли. Now, in relationship to Radharani's words to Sri Lalita Sakhi, I'd like to bring forth a historical event that happened just 500 years ago, 4,500 years after Radharani spoke those words. И сейчас я захотела рассказать вам о эпизоде, который случился 500 лет тому назад, подтверждающий слова Шримати Радхарани. Once while dancing in front of the Rath Yatra cart in Jagannath Puri, Lord Chaitanya sang, or rather he repeated a mundane love song that comes from the Sanskrit book called Sahitya Dharpana, that was very similar to those words that Shri Radha spoke to Lalita. И однажды, 500 лет тому назад, Шри Чайтанья Махапрабху танцевал во время Радхаятры. Sahitya Dharpana, authorized, mundane, don't read it. Шри Чайтанья Махапрабху, он процитировал знаменитую песню, которая была в какой-то обычной санскритской книге Сахитья Дарпана. И он сказал, To kind of keep his emotions hidden, because Vaishnavas, they Gupta, they keep their love for Krishna secret. They don't want to become famous and advertise it. We keep the love affair, it's secret. Gopi comes from the word gopi, which means to hide. The gopis hide their love for Krishna. And so Mahaprabhu's come to this earth. One reason Radha and Krishna came to this earth as Chaitanya Mahaprabhu was to introduce the chanting of Hare Krishna, but also Krishna wanted to try to understand Radharani's love for him, because he's the object, he's not the lover. So I want to understand how Radha loves me. So he came in the mood of a devotee as Chaitanya Mahaprabhu. So, but he's hiding that. He's seeing Krishna on the chariot. So in the mood of Radha, he's trying to love Krishna, but he's keeping it hidden. So he didn't repeat that song. He paraphrased it to this mundane love story. И гупта означает скрытые, и гопи как раз происходит из этого слова гупта, секретное, потому что все гаудия вайшнавы — это те, кто не любит выставлять на показ своих истинных внутренних отношений и эмоций по отношению к Господу. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху, который явился для того, чтобы установить принципы воспевания Харе Кришна Махамантры, у него был еще один повод для того, чтобы прийти. Когда он присутствует как Рада и Кришна, будучи Кришна, он не понимает, как, и хотел бы до конца понять, как это Радхарани любит его. Поэтому он приходит во настроение Господа Чайтаньи, чтобы испытать эту любовь. И вот он, как Господь Чайтанья, смотрит на Господа, испытывает те чувства, которые испытывает Радхарани, и поэтому он цитирует этот санскрит, переделав его, да, то есть для того, чтобы выразить свои чувства, но при этом не рассказать о них. That wasn't easy for Sona, thank you. So he's expressing his love to Krishna, Jagannath, but he's kind of keeping it hidden, so he quoted this mundane love song. Mahaprabhu is singing, "That very personality who stole my heart during my youth is now again my master. These are the same moonlit nights of the month of Chaitra. The same fragrance of malati flowers is there, and the same sweet breezes are blowing from the Kadamba forest. In our intimate relationship, I am also the same lover, yet still my mind is not happy here. I'm eager to go back to that place on the bank of the Reva under the Vansi tree. That is my desire." It's different than what Radharani said. It's kind of like just some mundane, person thinking about his mundane lover. И, конечно же, это не те слова, которые сказал Шримати Радхарани, это более земное воплощение этих слов. И тогда Господь Чайтанья, обращаясь к Господу Джаганнатхе на Радхаятре, сказал: "Это та же личность, которая украла мое сердце во время моей молодости, и он снова мой господин. И та же лунная ночь сейчас месяца Чайтры, тот же ароматный ветерок от цветущих цветов малати присутствует, а также раздается легкий бриз от леса Кадамбы. И мы встречаемся лично с тобой. Я та же возлюбленная, но мой ум недостаточно счастлив здесь. Я жажду отправиться туда, на берега реки Рева, а также по дереву Виташи. И это мое желание." So all the devotees around Lord Chaitanya, the sannyasis, the brahmacharis, like, whoa, what's Lord Chaitanya singing this mundane love song?
И все очень удивились, все преданные, все брамачари, они посмотрели, что происходит в Господовом читании, не могли понять, как, почему он поет это любовное послание. No one could understand the hidden meaning. Никто не мог понять этот скрытый смысл. But there was one devotee present who understood immediately, and that was Sri Rupa Goswami, because in the spiritual world, Sri Rupa Goswami is Sri Rupa Manjari, the personal assistant of Lalita, who serves Radharani as her girlfriend. So these things he immediately understood. Ah. Но среди них был единственный преданный, который мог понять, о чем поет на самом деле Господь читания, когда напевает эту обычную любовную лирику. Это был Рупа Госвами, который в духовном мире является Рупа Манджари и сокровенно служит Лалите Гопи, поэтому он прекрасно понял, о чем поет Господь читания. So he recomposed the song, but exactly as Radharani had originally said it. It's all very deep. I know maybe it's above most of our heads, but has to be spoken here in Kurukshetra. И тогда Рупа Госвами записал эту же молитву, которую произнесла Шримати Радхарани, он просто ее немного оформил. И это, конечно, очень глубокие вещи, о которых мы здесь говорим, но Курукшетра именно то место, где нужно было об этом сказать. He knew that Lord Chaitanya was experiencing Sri Radha's love for Krishna, was that one of the reasons he came to this world, so it has to be explained. И он прекрасно понимал, что в тот момент Господь читания испытывает любовь, которую испытывала Шримати Радхарани по отношению к Кришне. Он для этого и пришел, поэтому Рупа Госвами объяснил. So he took a pen, or you could say a pen, and he recomposed it as Radharani had said it. He wrote it down on a parchment, and he rolled it up and he placed it somewhere, thinking no one would find it. And Lord Chaitanya came, and by the his arrangement, he found that paper and he read it. And what did it say? My dear friend, now I have met my very old and dear friend Krishna on this field of Kurukshetra. I'm the same Radharani, and now we are meeting together. It is very pleasant, but I would still like to go back to the bank of the Jamuna, beneath the trees of the forest there. I wish to hear the vibration of a sweet flute playing the fifth note within the forest of Braj. Mahaprabhu read that. Rupa Goswami understands my mind. И тогда Рупа Госвами захотел записать это на каком-то пальмовом листе, и он записал, что же он там записал, да, то есть это то, что потом нашел Шри Чайтанья Махапрабху. Он пришел туда и по своей милости нашел то, что записал Рупа Госвами, был очень доволен этим. Мой дорогой друг, я встретил своего старого друга, моего дорогого Кришну на поле Курукшетра. Я тоже Радхарани, и мы снова встречаемся, это очень радует. Но я хотела бы отправиться на берег реки Ямуна, под те деревья, которые там есть. Я хочу услышать вибрацию его сладкой флейты, которая берет пятую ноту в Браджа. And later in the association of some of his most intimate followers, Chaitanya Mahaprabhu glorified Rupa Goswami. И затем в обществе самых сокровенных последователей Шри Чайтанья Махапрабху он прославил Рупу Госвами. Therefore, one of the most dearest stanzas for all of us Gaudiya Vaishnavas who are Rupanugas, followers in the footsteps of Rupa Goswami, is as follows. И поэтому для нас, как Рупануг, потому что мы следуем по стопам Рупа Госвами, именно этот стих является основным. Sri Chaitanya Manobhishtam Shtapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sva Padantikam. When will Sri Rupa Goswami Prabhupada, who has established within this world the mission to fulfill the desire of Lord Chaitanya, give me shelter at his lotus feet? When, oh when, will that day be mine? Когда же я обрету прибежище у лотосных стоп Шрила Рупа Госвами Прабхупады, который в миссии своей жизни взял цель удовлетворить и выполнить желание Господа Чайтаньи. And a private prayer that may not be so well known. Sudyartamam dehasya jalashnanam karom yaham Shri Rup Vakshunda shanaham Satmanam Padi Sudyate. For purification of my physical body, I bathe regularly using water. However, for the complete purification of myself and my existence, I bathe in the nectar of the words of Sri Rupa Goswami. Для очищения своего физического тела я регулярно омываюсь, используя воду. Но для того, чтобы полностью очистить себя и мое существование, я омываюсь в нектаре слов Шрила Рупа Госвами. Now, this is also very subtle, but
In that famous verse composed by Radharani, she says, I am the same Radharani. И это тоже очень тонкая грань, потому что в этом знаменитом стихе Шримати Радхарани говорит, что я та же Радхарани. Now listen to this. Jiva Goswami states in Krishna Sandarbha that Radharani is saying this because she and all the Brajavasis who met Krishna in Kurukshetra were actually replicas. Replicas. И Not expansions, which is something less, but exact replicas. They never left Vrindavan. Джива Госвами в Кришна Сандарбхе Krishna Sandarbha. говорит о том, что все Радхарани, все Враджабаси, которые отправились для того, чтобы встретиться с Кришной на Курукшетра, это были никто иные, как реплики. Это не проявление, которое может быть частичным, а это именно реплика. Why replicas? А почему это была реплика? He said because the Brajavasis, including Vrindavaneshwari Srimati Radharani, would never leave Vrindavan, what to speak or go to a place that did not display the charming pastoral atmosphere of Braj. Потому что говорится, что Шримати Радхарани и все жители Враджа, они никогда не покидают Вриндаван, потому что, ну, что может быть лучше, чем совершенно замечательная атмосфера Враджа, они ее не оставляют. The atmosphere in which one lives very much dictates one's consciousness. Потому что та атмосфера, в которой вы живете, она непосредственно влияет на ваше сознание. That's why we would rather be under this banyan tree instead of the flea-bitten hotel. Поэтому мы предпочитаем с вами быть здесь, под баньяновым деревом, чем в клоповнике, которые наши отели. In fact, Radharani, she said to Krishna, I will only come to this world with you if you bring the Jamuna River, the forest of Vrindavan, and go over downhill with us. И Радхарани, обращаясь к Кришне, ответила, что я приду с тобой сюда, на землю, во Вриндаван, только если ты возьмешь с собой Гавардхан, Ямуну и лес Вриндавана. So these are replicas. И это является репликой. And the Krishna Sandarbha even quotes them as saying, we desire to stay in Vrindavan even more than we desired him. И Because what's Krishna without Braj? And what's Braj without Krishna? Shri Vrindavan Dham K! Kurukshetra Dham K! Where this all happened. И Кришна You can become very Braj conscious here in Kurukshetra. Сандарба говорит, цитируя Бриджабаси, он говорит, что мы хотим остаться во Вриндаване даже больше, чем мы хотим его. Поэтому вся слава Шри Вриндаван Дхаме, вся слава Курукшетра Дхаме, потому что именно на Курукшетре мы можем быть еще более осознающими Кришну. So it's heartbreaking, just heartbreaking. At that moment, all the gopis said, Krishna, come back to Braj. И это разбивает сердце, потому что именно в этот момент гопи, обращаясь к Кришне, говорят, пожалуйста, Кришна, вернись во Врадж. Can you imagine that point in a film? The whole audience would be crying, Krishna, come back! Oh, Krishna, go, please go! Когда все гопи начинают молить Кришну о том, что он снова вернулся к ним. Вот какой острый сюжет в фильме будет это. And Krishna actually wanted to go back to Vrindavan, but he asked the gopis to give him some time to think about it. И, конечно же, Кришна хотел отправиться с гопи во Вриндаван, но он попросил их дать ему время немного подумать. And in the meantime, in the weeks that followed, here in Kurukshetra, he would secretly have rasa dance with them in the evenings. И в тот So момент, rasa lila also took place here. пока они были здесь, на Курукшетре, на протяжении нескольких недель, они здесь секретно проводили танцы расы, поэтому танец расы проходил и здесь, на Курукшетре. But after 3 months had passed, some Brajavasis were like, I got to get home. I want to get back to Vrindavan. So many had returned to their homes. И прошло 3 месяца, и Браджабаси начали уже скучать по Вриндавану и сказали, что нам нужно домой, пора уже ехать во Вриндаван. No gopis went. They stayed, and they kept asking Krishna every day. So, have you made up your mind? Are you gonna come back to Braj? И гопи продолжали спрашивать Кришну, ну ты решил уже, ты определился, мы едем назад во Врадж, ты вернешься? So finally, in consultation with Vasudeva and Devaki, Krishna decided he would return to Vrindavan. I'm leaving this sentence in the air. He would return to Vrindavan. И тогда он, проконсультировавшись с Васудевой и Деваки, Кришна сказал, что он планирует вернуться во Вриндаван. With one condition. При одном условии. Only after killing 1 or 2 more demons. Перед этим он должен 1 или 2 демонов убить.
And this is one of the reasons that we discussed this in the other day, that Krishna didn't return. He loved the Brajbasis so much that he stayed out of Vrindavan, killing the Asuras, so many Asuras, especially Jarasandha, who wanted to attack Krishna's dhams like Vrindavan, Mathura, and Dwarka. Krishna was protecting the Brajbasis, number one. And the deeper reason he didn't go back was to increase their mood of love for him in separation, because separation makes the heart grow fonder. This is the deeper understanding of Krishna consciousness. Crying, crying, crying. И есть несколько причин, почему Кришна не вернулся во Браджу, почему он уехал, потому что он так сильно любил Браджабайси, что он хотел позаботиться о них и хотел предотвратить того, чтобы на Вриндаван нападали демоны. Он убивал всех асуров поблизости, защищал таким образом Вриндаван. Это была первая причина. А вторая причина заключалась в том, что он хотел культивировать эту любовь в разлуке. Да, то есть, потому что что такое истинная любовь? Это любовь в разлуке, это плач, плач и плач. The Beatles famously sang, "All you need is love." Yes, sir. If you want to understand love, you have to come to Braj. You have to shave your head, have a sika, kantimala, wear a dhoti, chant Hare Krishna. Then, yes, you'll understand. I need the love of Krishna and Balaram, Radha and Krishna, Shri Vrindavan Dham, and Srila Prabhupada's mercy. И все правильно, как Битлз говорили, все, что нам нужно, это любовь. Вот как раз об этом и речь. Оставьте все, приезжайте во Вриндаван, побрейтесь, оставьте шику, оденьте дхоти, начните свой баджан, и тогда вы поймете, какого рода любовь вам нужна. Вам нужна любовь по отношению к Кришне Баларам, к Радышьям, и вам обязательно нужна милость Шрилы Прабхупады. So these are young, cowherd girls, innocent, girls were very deep, but just Prabhupada would say like that sometimes. So they trusted what Krishna said. Oh, he's going to come. Let's go back and prepare for his visit. Krishna! И как говорилось в тексте, то, что гопи, они были такими простыми пастушками, об этом не раз Прабхупада говорил, они ему поверили. И они сказали, что Кришна согласился, он приедет, поэтому пойдемте скорее назад и подготовимся для того, чтобы его там встретить и принять. When you left with a courier, you told us he'd be back in 72 hours, in 3 days. And we waited. Lota Baba's still waiting on the perimeter of Vrindavan. It's been, 96 years. You still haven't come in. No, 1 or 2 demons, I'll come back. Okay. Sorry, girls. Кто-то Sorry, gopis. И сказал, что приедешь, мы тебя там Fortunate gopis. ждем так долго, и там Лота Баба стоит во Вриндаване, до сих пор тебя ждет, неужели приедешь? И он снова заверил, что да, я приеду. Вот, и вот такие удачливые девушки, которые его продолжали ждать. So it's Krishna left Kurukshetra to go to Dwarka for his business. They also left, but it's described, they sensed it would probably be some time till he came back to Braj. И таким образом он сказал, что убьет пару демонов, и он отправился в Двараку по своим делам, они отправились в сторону Вриндавана, и они ощущали, что, наверное, до того момента, как он приедет, пройдет еще какое-то время. So it's described, Srimati Radharani sat in a horse cart like a statue, staring back into the clouds of dust behind her, knowing that Krishna was traveling in the opposite direction to Dwarka. И есть описание того, как Шримати Радхарани стояла на колеснице, подобно статуе, вглядываясь в облако пыли, которое оставляла за собой колесница Кришны, которая направлялась в противоположном направлении в сторону Двараки. And as tears rolled down her cheeks, Lalita stood up and said the following. И слезы катились по ее щекам, тогда поднялась Лалита и сказала следующее. Another heartbreaker. Это еще одна фраза, которая разобьет ваше сердце. Oh Radharani, oh my most beautiful friend. О Радхарани, о моя прекрасная подружка. Do not lament. Не переживай. It is well known that sacred Kurukshetra fulfills all desires. Всем известно, что священная Курукшетра исполняет все желания. The great King Kuru tilled this land and made it fertile by his piety. Великий царь Куру, он вспахал эту землю и сделал ее плодородной своим благочестием. Now Krishna has planted the seed of his promise here, a seed that will sprout and bear fruit by the time we arrive in Braja.
И здесь Кришна посадил свое зерно своего обещания в эту землю, и это зерно непременно прорастет и даст свои плоды в тот момент, как мы приедем во Вриндаван. Rest assured that he for whom we came to Kurukshetra, giving up our home and lands, will soon be tapping on your window, begging you to join him in a grove by the shore of the river Jamuna. Будь уверена, что тот, ради которого мы приехали сюда, оставив позади все свои дома и все условия, вскоре постучит тебе в окошко и будет умолять тебя прийти к нему на Ямуну для того, чтобы лично встретиться. Hare Krishna. So the acharyas say that because of these particular pastimes, there are two transcendental moods that permeate this sacred abode of Kurukshetra. И Ачарья описывал, что это место Курукшетры пропитано двумя основными трансцендентными настроениями, That outshine all other influences here. которые гораздо сильнее, чем любые другие влияния на Курукшетру. Two moods would outshine all other influences. И это два настроения, которые преобладают здесь. One mood is the pain of being separated from Krishna 2 times. И это боль разлуки с Кришной, это 2 раза произошло. The pain, one time, okay, he left Braj. But there's 2 instances here. The Brajabasis, they missed him when he left for Mathura, and they would miss him again after leaving Kurukshetra. И это уже дважды произошло, потому что сначала Кришна покинул Вриндаван, да, то есть они очень от него скучали по нему, Мадхуру, а теперь еще и Курукшетру. That's one mood that predominates this area. И это настроение, оно преобладает здесь, в этом And the месте. second of 2 moods is the mood of great hope that Krishna will come back to Vrindavan one day. А также это настроение великой надежды, что однажды Кришна вернется обратно. So although, let's be honest, we're aspiring devotees, we're sadhakas, we're practitioners, we're not, I mean, at least me, maybe some of you are on that higher level, but while we're here, let us meditate on these 2 particular moods. И мы с вами, начинающие преданные, мы только приступаем к своему баджану, по крайней мере я, возможно, кто-то из вас более возвышен, и мы с вами будем медитировать на эти 2 настроения. And as sadhakas, we can, sadhaka pilgrims, we can meditate on this sacred land. While we're in this sacred land of Kurukshetra, we can relish that our beloved Krishna spoke Bhagavad Gita here. И мы здесь с вами являемся духовными паломниками, мы приехали в эту обитель Курукшетры, мы должны также помнить о том, что здесь Кришна произнес Бхагавад-гиту. There's a beautiful statue of a diorama, let us say, Parthasarthi, Krishna, the chariot driver, of Arjuna on the chariot with the horses, and the battle's about to begin. But Krishna speaking Bhagavad Gita. To that diorama we pay full dandavats. И тут есть прекрасная огромная диорама, это статуя Кришны, когда он Партхасаратхи, это колесничий, это перед началом битвы, в тот момент, когда он произносит Бхагавад-гиту, и мы приносим свои полные поклоны рядом с ней. Because work now, samadhi later, Prabhupada said. Прабхупада часто говорил, что сейчас работа, самадхи потом. And as Prabodhananda Saraswati says in Chaitanya Chandamrita, that by service to the mission of Chaitanya Mahaprabhu, which is essentially to spread the Sankirtan movement, that is the way that one gets Radharani's mercy, not by going to Radhakund and being Babaji. Serving Srila Prabhupada through book distribution, opening temples, namahatas, mass distribution of Vaishnava, this becomes our qualification to get Prabhupada's mercy, to go back to Goloka Vrindavan. И как говорит Прабхупада Сарасвати Тхакур, что служение миссии Шри Чайтанья Махапрабху дает нам служение Шримати Радхарани. Как мы его получаем? Благодаря служению миссии Шрилы Прабхупады. Это распространение киртанов, книг Санкиртана. И после этого мы обретаем право медитировать на служение Радхарани, а не то, что мы уезжаем на Радакунду и совершаем свой баджан. But because Prabhupada has invited us to come here, to Kurukshetra, we can also remember it as a deep place of rasa as well. И Шрила Прабхупада пригласил нас здесь, сюда, на Курукшетру. Мы должны помнить о том, что это место, оно очень глубокое и полно расы. I will finish with this quote from the Harmonists, which was a publication that was published by the Gaudiya Math
weekly or monthly, I can't remember, in that Gaudiya Math mission. И я закончу цитаты из Гаудия Матха из газеты «Гармонист», которая... Quoting Prabhupada's Guru Maharaj. И я цитирую Гуру Махараджа Шрила Прабхупаду. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur once surprised his audience by saying that shallow thinkers appreciate Vrindavan, but a man of real bhajan, real divine aspiration, will aspire to live in Kurukshetra. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур однажды, к удивлению всех, сказал, что на самом деле поверхностные мыслители, они больше думают и благодарят Вриндаван, но на самом деле люди, которые занимаются серьезным баджаном, и у них много реализаций, они вдохновлены жить на Курукшетре. He noted that Thakur Bhaktivinoda Thakur, after visiting many different places of pilgrimage, remarked, "I would like to spend the last days of my life in Kurukshetra." Bhaktivinoda Thakur. И он сказал, что однажды Бхактивинода Тхакур, после того, как посетил огромное количество мест паломничества, отметил, что последние свои дни жизни я хотел бы провести на Курукшетре. All glories to Srila Prabhupada, the revealer of the Dham. Thank you very much, Hare Krishna. И вся слава Шрила Прабхупады, который открывает нам Дхамму.